வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது 5th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் டேர்ம் 3 லெசன் 2 த கிராக்டு காஃபி கப். அந்த லெசனோட புக் பேக் எக்ஸசைஸை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சினானிம்ஸ். லெஃப்ட் ஓவர், எக்ஸ்ட்ரா ஆர் எக்ஸஸ். டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்ட், இஃப் எ பர்சன் ஹூ இஸ் ஃபிசிக்கலி டிசேபிள்டு. ஃப்ளாஷ், சடன் பர்ஸ்ட் ஆஃப் பிரைட் லைட். டிஸ்டர்ப்டு, ட்ரபிள்டு. ரினியூவ்டு, டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரெஷ்லி. Next antonyms: run, stop, start, after, before, odd, even, old, new, clean, dust, outside, inside, back, front, few, many, increase, decrease. Next, choose the correct answer. Teddy look his pillow as a sign of dash them. Option B, welcoming is the correct answer. Connie and Teddy were in the garden at dash. Option C, 12 p.m. is the correct answer. Muthu collected dash from every house. Option B, garbage is the correct answer. Anbu was dash old boy. Option C, 2 year is the correct answer. Connie took Teddy out for a dash. Option B, walk is the correct answer. Question and answer. Why did Connie run to the kitchen? Connie ran to the kitchen to pick up the garbage bag. Where did Connie see the old cracked cup? Connie saw the old cracked cup near the kitchen sink. Who were the guests of Connie's home? Rani auntie and her 2-year-old son Anbu were the guests of Connie's home. What did Connie realize in the story? Connie realized that she had to be compensated. She also decided to treat everyone equally with love and respect. Do you think you treat everyone equally? Justify with an example. Yes, I treat everyone equally. I use help the poor irrespective of their caste, religion with my pocket money. இதோட உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் லெசனுக்கான வீடியோ நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல்.